তামিলনাড়ু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এটা মেনটেন করে। দোড্ডাবেট্টা পিক হলো যেটা ও বললো যে সাউথ ইন্ডিয়ায় সব থেকে হাইয়েস্ট মাউন্টেন পয়েন্ট। চিত্রনাতে কি হয়? ব্যথা? হ্যাঁ ব্যথা? না, এটা হচ্ছে ওই একটা গাছের ঘাসের মতো গাছের রোগ। মসকিটো বলছে। ওই তো ঘরের মধ্যে পোকামাকড়ের সাথে ওই জলের সাথে একটু করে মিশিয়ে দেয়, মানে ইয়েতে যে ফিনাইলে এটা দেওয়া থাকে। চলো আসার সময় দেখছি। ওটা কি গো? মিটার দেখি আমার বই দিতে দেখা যায় 2620 আমার দেখাচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ পয়েন্ট, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পুরো মেঘে ডেকে গেছে। সানরাইজ केजी का 250 सौ आप केजी 150 लूज कुछ नहीं है, ये तो कुरिंजी टी क्या ये है? गवर्नमेंट बैग फ्लेवर ओनली फ्लेवर लीफ ये लीव्स 80 ऑर्थोडॉक्स टी देखी व्हाट इज लीव्स ब्रोकन ब्रोकन फुल लीफ फुल लीव्स ना ना ये क्या करना पड़ेगा है? कैसे लगाएगा? कैसे यूज करेगा व्हाट्स हाउ टू यूज दिस जस्ट अप्लाई फॉर फोरहेड नो फोरहेड एंड नोज अप्लाई कर दिस इसको ऐसे
টয়লেট আছে, করলে করে না। We are 6 adults and 4 kids. লাস্ট লাস্টে আছে। Benchmark chocolate factory. Cocoa tree Nubia is an intercropping plant, and these cocoa pods are harvested when bright yellow. These pods are broken, fermented, and sun-dried and shipped to the processing center. Chocolate is a preparation of roasting of cocoa bean, breaking the cocoa beans and winnowing the dust kernels, the dust and particle, and further grinding to a liquid paste. Cocoa bean ওই যে গ্রাইন্ডিং হচ্ছে পিছনে। 135 degrees Celsius, where beans are roasted, and once roasted beans are broken, winnowed. Then they are grinded at 50 degrees Celsius in all-mill machine, and then cocoa bean is liquefied when grinded with heating. It is called as cocoa mass. খাওয়া যাবে এগুলো In চকলেট? virtue of milk chocolate, 15 kilograms of cocoa mass, খাওয়া যাবে এগুলো চকলেট? kilograms of milk powder, 48 kilograms of sugar, and 22 kilograms of cocoa butter. And for white chocolate, 30 kilograms cocoa butter, 48 kilograms sugar, 22 kilograms milk powder are the 3 ingredients. Dark chocolate is added with 34 kilograms of cocoa mass, 48 kilograms of sugar, 22 kilograms of milk powder, and cocoa butter 30 kilograms. After 24 hours of conching, the chocolate is transferred to a melting tank and then kept at 50 degrees Celsius in liquid form milk. Dark and white chocolates are kept separate and then molded into shapes and sizes with nuts, flavors to the consumer's choices. এই টিকিট দাও, কমপ্লিমেন্টারি চকলেট আছে। Fermented and sun-dried and shifted. এইটা ভালো, টিকিটের পয়সা দিলে কমপ্লিমেন্টারি চকলেট পাওয়া যায়। দেখলে 4টে কমপ্লিমেন্টারি চকলেট। 4 है? ये ऊपर वाइट चॉकलेट के ऊपर सेम्स भाई है काउंटर पे। ठीक, থ্যাংক ইউ। কাউন্টার আছে, ভালো লাগলে কাউন্টারে দেবে আরো, মানে কেনা যাবে। টি ফ্যাক্টরি যাবো, দাঁড়াও। এগুলো কি পাতা? देखिए हम बात कर रहे
ಯಾರು ಚಿನ್ನದೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಊಟಿ ಫೋಟೋ எடுத்துருவான் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துட்டு இந்தியா அதே மாதிரி so this is what happening first is drying the tea leaf then it is sent to this rotovan machine for crushing then is scissor the tea leaves are passed through series of rollers these two are rollers which are having teeth so it has got per roller will have 70 lines 150 small teeth so it will crush then again it will go like this This is the original leaves that is coming. yeah so this we have made a diagram when it goes through 5-cut machine it becomes powder then it goes into this fermentation drum please come here over there the drum is there right that big one That big drum. in that drum the shapes and sizes comes then you dry it it becomes CTCT the same tea leaf you send in hot steam stop the oxidation process roll it and dry it it becomes green tea this is called a CTC process Crush, twist, curl process. and then you start it. They are planning to open one window and just keep টি পাওয়া যাবে কোথায় বলতে বাইরে বোধহয় কমপ্লিমেন্টারি টি এটা গ্রিন টি লাস্টে হচ্ছে গ্রিন টি Sophisticated manufacturing units where quality tea is manufactured with utmost care and guidance. Black tea, benchmark Congo. ওটা কি আলাদা ব্ল্যাক টি Orthodox tea. Tea is a global herb and a liquid crystal that contains polyphenols, amino acids, enzymes. And was first started in Assam. The tea became মাদার টেরেসা কই জিসাস ও এটা পয়সা দিয়ে যে সত্যি তো
ফাটা করে ফেলেছে। আব্দুল কালাম নামে বিক্রম স্টার ও সেই সিনেমাটা কি এটা করেছিল না, দেখতে পেয়েছি না না জি ভাস্কর স্পন্সরের ওনার, এটা হচ্ছে স্পন্সরের ওনার। এরকম ডেঞ্জারাস দেখতে নেই হয়তো টিভিতে শিবাজি না শিবাজি আরে রবীন্দ্রনাথটা দেখ রান্না করছে, মুরগির মাংস করছে রাইফেল নিয়ে বসে, আদিবাসী। হরর এই যে দাঁড়িয়ে আছে কেদার তোড়াস, জানি না তোড়াস, চেনা চেনা লাগছে, বুঝতে পারছি। আবার এখানে রেখেছি টাকা